Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar vamos a hablar acá de uno de los desafíos, parte de la competencia Open Space de la edición de 2020-2021, digamos. Hoy estamos acá, Federico Collado, que ya se presentó, y yo, Camila Mucana, ambos participantes de la última edición de la competencia Open Space. Fuimos ganadores como partes del equipo TIAB, To Infinity and Beyond, con nuestro proyecto University Twin. Bien, para el desafío de Open Space de la primera edición, la propuesta era un experimento a bordo de uno de los satélites Satellogic que iba a orbitar la Tierra y que se va a lanzar en 2021. Este experimento está ahora en desarrollo y fabricación. Y para la edición de este año, lo que se va a lanzar son 5 desafíos que van a tener como destino la Luna y el espacio profundo. El desafío de SolarSails justamente está enfocado en misiones al espacio profundo con objetivo a ser lanzadas en 2030. Bien, bueno, entonces, ¿de qué se trata el desafío SolarSails o velas solares? Se va a tratar de diseñar una vela solar open source que sea capaz de propulsar un nanosatélite de 3 unidades desde la órbita baja terrestre, o sea, LEO, hacia el espacio exterior en una posible misión futura. Ahora, la pregunta que tal vez muchos tienen es qué es un SolarSail o vela solar. Y bueno, y esto nos va a contar un poquito María al final, pero mientras tanto una vela solar es un método de propulsión para zonas y naves espaciales que es alternativo a los métodos de propulsión que conocemos o complementario. Y que consiste en una superficie muy grande que está compuesta por una o varias láminas que son muy finas y que son reflectantes y que son capaces de aprovechar la presión lumínica de la radiación solar para poder impulsar el satélite o la sonda. Bueno, en los últimos años, gracias al desarrollo de estándares de satélites como es el estándar de CubeSat, que fue creado por la Politécnica de California, se popularizó mucho lo que es el diseño y la fabricación de CubeSats entre empresas y universidades, porque estos estándares lo que hacen es facilitan el diseño de nanosatélites y permiten disminuir bastante los costos de lanzamiento y de fabricación. Bueno, y por otro lado, surgen también lo que son las velas solares, que como conté es un método alternativo a la propulsión, como tradicionalmente se la conoce, y que ya fue probada por JAXA, la Agencia Espacial de Japón, y próximamente por NASA, para misiones a espacio profundo. Open Space, entonces, lo que propone es incursionar en esta tecnología para poder darle lugar a los jóvenes a poner en juego la creatividad y desarrollar un sistema de propulsión por vela solar. La misión entonces consiste en diseñar una vela solar junto con lo que es su sistema de despliegue. Y esto va a ocupar hasta 2 unidades o menos porque tiene como finalidad poder impulsar un CubeSat de 3 unidades. Entonces no podemos ocupar el espacio total porque el resto va a ser para lo que sea nuestra carga útil, nuestra electrónica o tecnología que vaya a bordo del satélite. Entonces el diseño tiene que ser sí o sí open source y respetar todo lo que establezca el estándar del CubeSat Design Specification, la revisión 14, que es la última que está a punto de salir. En este momento la que está vigente es la 13, pero vamos a aplicar la 14 que ya salió. Y también esto tiene que incluir el sistema de despliegue de la vela solar, que tiene que consumir hasta 4 watts de potencia, y todo el sistema tiene que ser capaz de poder soportar el ambiente espacial. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, los equipos pueden estar formados por 2 o más miembros de entre 15 y 25 años de edad y pueden ser de cualquier parte del mundo. Lo que sí, los que son menores de 18 años tienen que contar con permiso de los padres y tiene que haber por lo menos un mayor de edad en cada equipo. ¿Cuáles van a ser los premios de esta competencia? Bueno, el equipo ganador va a poder recibir un premio en efectivo de $1.000 que lo pueden usar para poder llevar a cabo el proyecto con el que ganen, y los finalistas y también el equipo ganador van a ser reconocidos y van a poder participar en futuros desafíos como estamos participando ahora Fede y yo. Y van a tener también la oportunidad de poder presentar el proyecto ante especialistas de la industria espacial. ¿Cuáles son los criterios de selección? O sea, los criterios que vamos a usar para poder elegir a los equipos que van a ganar y van a recibir el premio.
Por un lado, ¿cuál es la visión? La visión, o sea, cuán interesante, original o innovador es la idea que propongan. Por otro lado, cuán eficiente es, o sea, cuánto espacio y energía se necesitan para poder operar la vela. Después también se va a tener en cuenta lo que es la presentación del proyecto, tiene que ser claro y se le da importancia a que sea una presentación de calidad y cómo se entregue este material de comunicación. Después también cuál es el riesgo y la viabilidad del proyecto. Si implica ciertos riesgos tecnológicos, se lo ve bastante seguro y aplicable con la tecnología disponible, cuál es la viabilidad de esta misión, y por último, el progreso, o sea, cuán detallado y documentado esté el diseño y cómo se presente la documentación de este proyecto. O sea, las ideas que estén más avanzadas van a tener mayor puntuación. Bueno, para este desafío entonces vamos a presentar un cronograma. El desafío de SolarSails tuvo apertura en septiembre y ya se pueden empezar a presentar ideas que va a estar, este plazo va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En esta instancia, entonces lo que tienen que presentar es un documento de inscripción y la presentación de su idea en formato PDF con una extensión de 5 páginas. Una vez que entreguen esto, después van a pasar a la segunda etapa, que va a ser la de diseño conceptual, que va a ser hasta el 14 de febrero, el 15 de febrero, perdón, y donde van a poder presentar un video con el resumen de la idea, más documentación de todo el desarrollo que hayan hecho hasta esa etapa. Por último, va a tener lugar lo que es la semifinal y final. La final va a tener lugar en el 24 de mayo, donde se va a anunciar un ganador. A la etapa final van a llegar 5 equipos de todos los que se presenten, a partir de lo que presenten en la parte de diseño conceptual. Bueno, ahora nos va a dar una pequeña charla técnica María. María es especialista, ella es profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Brasil, y trabaja para el curso de pregrado de Ingeniería Aeroespacial desde 2010, y estudió física, y luego hizo una maestría y luego un doctorado en Ingeniería y Tecnología Espacial en el Instituto de Investigación Espacial de Brasil, y desarrolló una tesis doctoral que se trató de velas solares y su dinámica y control. Nos va a contar un poquito más de velas solares. Bien, María, ¿querés presentar vos? First of all, I'm sorry I don't speak any Spanish. I can understand a little bit, but I cannot speak. So I will be presenting here in English. I hope it's not an issue. And it's only an overview that, let me see here. It's only an overview that I'm willing to share with you. And later, if you wish so, we can discuss anything further, and we can talk in details after this bright event. So I have this small overview on SolarSails. As Camila presented me, my name is Maria Cecilia, and I'm professor at Federal University of Minas Gerais. And here I'm speaking a little bit about the sails and some challenges, and the physics of SolarSails and the SolarSails themselves. Well, we know that space missions demand a lot of resources, including financial. And so when you plan a space mission, you have to make it last as long as possible, because as much as it works, your money will be given you back for the investment you made. And so they have also to use as less resources as possible. When I say resources, it's not only financial, but the budgets we save, for example, the energy budgets, the weight budgets, and everything must be reduced so as the mission is as much worthy of launching as possible.
And so autonomy is one of the main challenges of space technology, because when your satellite cannot be maneuvered anymore, when your satellite cannot communicate anymore, when it has no energy to work, it has become useless. It has become space debris. So one of the challenges of launching a mission is about increasing the autonomy of your space vehicle. So it's interesting to use as much as environmental space resources as you can find, because if you wish to decrease the onboard fuel, you need to decrease the onboard energy as much as possible, so your spacecraft will be light and it will be as smaller as possible, and so it will be cheaper to be built and launched. And so we can use less fuel inside the spacecraft, and we can also make it lighter because the fuel adds weight to the vehicle. And so the idea of using the space resources to propose the satellite is an idea, because it's very abundant resource. And as much as you can afford to have fuel on board, it also lands. And so when it ends, you cannot maneuver the spacecraft anymore. And so the spacecraft service life ends. So we have some issues that are energy-based, and we know that spacecrafts need energy, mainly for electrical supply and propulsion. But depending on the mission, it can need energy for other things too. And so with the tendency that we use today, we have to use batteries, and we have to use also solar panels to charge those batteries. And those batteries represent a considerable part of the onboard volume and weight. And also, they have a limited number of working cycles. After some time, they just stop working. And so we have to find another solution to maybe not stop using the batteries, but we can use less batteries or make them last more. And also, the solar panels get less efficient with time, because their surface is consumed by radiation and also a small debris that can strike on them. And so the energy issues are very pressing to our area. We also can use chemical sources, but they have also limited service life, and the raw material ends. And depending on its use, one must be careful with possible contamination of surfaces. For example, when you use jet gas, the gas that's expelled by the thruster can adhere on the surfaces and can make it their mechanical properties be different than the properties that you planned for. So let's speak a little bit about the space environment. Even though the space environment presents extreme conditions, it has lots of energy. It's an abundant source of energy. So from the beginning of space age, we can observe the use of environmental energy helping space missions. The Sputnik 1, it had only a primary battery, and so as it ended, the mission ended together in 21 days or so. But after this, they realized that they had to charge those batteries, and the way of doing it was with the solar panels. But many space technologies have been developed and use space environmental energy, and there are many options nowadays, not only the old and good solar panels, but also options like SolarSails or electrical sails that we call e-sails, and another kind of energy that one may use. And so one of the new tested technologies and that is possible is the use of solar sails. 10 years ago, 15 years ago, it was only a concept, but today we have some solar sails that have flown.
and we know that it's possible to use it for propulsion. And so here it's a picture of the light sail taken when it was flying. It's a real picture. It's not an artist's vision. It's a real picture. And so we can see here this membrane. It's a reflective membrane. And so the solar radiation pressure pushes it. And so that's the way propulsion works in this kind of device. So let's see a little bit the physics of the solar sails. And we use a lot of conservation of linear momentum in jet gas, for example. But here, the idea is the same. We have the linear momentum that's conserved. And we know that even though the photons have no mass, they carry energy. And when they strike the surface, they transfer their moment to it. And this moment is proportional to its frequency because it doesn't have mass. And we know that our sun is emitting photons all the time. And so it is an abundant resource. It's one that we could use. And we have an expression. I don't have many equations in this work. It's only to show you that the solar radiation pressure is given by the flux of the solar radiation over the speed of light. These expressions that give you the force given by solar sail can be derived either from electrodynamics or quantum mechanics, and you achieve the same result. And the fact it's here, we have pressure, and we only have a big force if with this pressure we have a big area. The effect of the striking photon on the surface depends on optical properties of the material. And so properties like reflectivity, absorptivity, and emissivity are some of those properties that will affect on the phenomenon. Since a pressure over surfaces produces forces, the bigger the area, the bigger the force. And so it seems that it's only a way it's only a matter of increasing this area and then you have force enough, but it's not that simple. Because force is not the only point. If the mass is not small enough, the force will not generate acceleration. And so you have to get a big surface, but a light one. But if you choose the right material, yes, you can get some acceleration, but you don't know. So choosing the right material is a big deal in designing the sailcraft. We have here the optical phenomenon. We have the incident ray here, and we have this angle of incidence. And so it's reflected with the same angle of reflection. And as it strikes here and comes back, you know that some force is applied here. But also, it's like it's absorbing the photon and then emitting it back. And so this force is twice what you expected. You have here also, as thin as this membrane is, some of the rays will just go through the membrane, and we have also the transmitted ray. And so the percentage of the incident and the transmitted energy will be a big issue in your design, because if you don't choose them properly, your sail will not work. So let's see a little bit of the solar sails. We know that solar radiation pressure is a well-modeled phenomenon. Some years ago, it was presented as a perturbation phenomenon, but today we know that we can use it in our favor. And the idea of using the solar radiation pressure as propulsion is not new. It was first proposed in late 19th century, but only as a theoretical hypothesis, because the materials there were not light enough to make this acceleration to be something that was considerable. The first one to propose this idea was Tsiolkovsky, a researcher that was working and living in what today we call Latvia.
With the advance of some material sciences, not only engineering, but chemistry and everything, the application has become close to possible. And we have some successful missions. They include Icarus, that was launched by JAXA, and LightSail 2, that was launched by LightSail, the LightSail community. And we know that many spacecraft with different missions have been studied, but it's still initial. We don't have lots of SolarSails flying around there. The main kind of SolarSails, the one that were shown for you here in this challenge, was the flat SolarSails. There are other kinds, but this one is the one that was tested before. And this kind that was shown to you, and here the light sail that I showed too, is the square one. But we also have a spinning disc and a gyro. So here you can see the shapes, and here is the one that you used to see, and it's a square. It's divided in 4 triangles, and it's fixed in here in this the extreme parts and the central parts of the sail, but they present some problems. For example, if it rips here, you lose 1/4 of your sail, and so the support here may not be just as simple as clamping it in the extremes. Here's the spinning disc. We have also some big membranes here, and it's spinning for stability. And the gyro, it's like this helix, and it's also spinning most of the time. And this one is the less studied one. Many of them present some advantages and disadvantages in terms of controllability, the packaging, the deployment, the mass, the costs. And so it's not an easy decision to make. The most studied one is the square one. So what are the challenges of using a solar sail? As the momentum of the photon is very small, the area must be large so as to be stroked by as much photons as possible, as many photons as possible. So in order to produce relevant acceleration, it must has to be as small as possible. And so large dimensions versus small mass produce flexibility, and this flexibility changes completely the dynamics of the sail when comparing to the rigid body. And controlling the altitude and the shape of the sail can be the challenge itself, as they have to be quite big. To control the altitude, you have to tilt the entire sail. It's light, but it's big, and so the moment of inertia is not, it's an important aspect of the design, and so they can be a challenge. Even if you consider the sail as a rigid body, this control would be already very difficult. And keeping the shape as close as possible as the designed one is also a challenge. Another challenge is the packaging of the sail, because it has to get inside the satellite, or at least the rocket. And in this case of this challenge, it's inside the CubeSat. And we need some structure, because the sail needs support to hold its shape. But it also has to be folded as in to fit in the structure. And then it is an engineering issue. The opening and the deployment of the sail also disturb the altitude and maybe even the orbit of the spacecraft. It must be well taken care of, because it can just be tumbling, and so you can't control your sailcraft anymore. And the reflective film is subject to hard conditions. We know that the space environment is very hard on stuff that's flying, and it can be very hot, and it can be very cold, and it can come from hot to cold in very small time. And the incidence of debris and radiation and many others can degrade this reflective film. I have talked about the difficulties of flying a solar sail. So why is this even considered to be a solution? Well,
many studies have shown that's feasible despite the difficulties. And if it was easy, it would not be called aerospace science. And even though the acceleration is small, it leads to considerable velocities over time. So in the beginning, the acceleration can seem very small at 1 astronomical unit. For example, you can get 1 millimeter for a square second, for example. But with time, the velocity is considerable. And the material science is evolving very fast and making it very attractive option for propulsion. And we have also some prototypes that have accomplished 2 successful missions. And we have many interesting missions that could use these low thrust solutions because considering that the energy is not constant because it's absorbing energy from the sun all the time, we can have non-Keplerian orbits. And so we can get with SolarSails orbits that we cannot get with impulsive maneuvers or without propulsion. If you wish, you can see more references. Here I have posted here 2 websites and 2 books that these 2 books is the book that I mainly use for the subject. And if you have any questions, I'm very thankful for your attention and thank you, Open Space, for this invitation. Here you have my email, and if you have some doubts, you can also we can all the time write me, and so we can discuss the subject as you wish. So thank you for your attention, and if you have any questions, it will be a pleasure to answer them. Hey Maria, thank you so much for being here as an expert for this new challenge for Open Space. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat que la pueda escribir en español o en inglés? No hay problema. A María. Sobre la competencia que quieras saber del desafío. Por lo pronto, en la página de spacesopen.com pueden entrar y ver los desafíos que ofrecemos. Pueden ver más información sobre cada uno de estos y realizar la preinscripción. Luego de realizar la preinscripción, vamos a el desafío para que sepan exactamente qué tienen que diseñar y en qué fechas. Y bueno, eso creo que sería todo. No sé si Cami quieres agregar algo más. No, chicos, bueno, y la verdad es que velas solares está muy bueno como tecnología de propulsión para desarrollar y que si les interesa el desafío, los invitamos a que traigan sus ideas a Open Space, armen un equipo y propongan. Bueno, vamos cerrando entonces. Dale, sí. Muchas gracias por estar. Ahí tiene una pregunta. Hay alguien que tiene una pregunta igual. Una consulta. Sí. Sí, sí. Los requerimientos de las velas solares. Sí. En sí lo que necesitamos principalmente es que pueda entrar en 2 unidades o menos. Están todos al tanto de lo que es un CubeSat. Me imagino, un CubeSat es digamos, un estándar para el diseño de nanosatélites en el que tenemos que una unidad es 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, puede pesar hasta 2 kilos con la nueva reglamentación y tiene otras limitaciones, o sea, dimensionales, de peso, de ubicación del centro de masa, entre otras restricciones. Bueno, la idea es que estas unidades son acumulables, digamos, y pueden llegar a formar satélites de 2 unidades, 3 unidades. En este caso, el desafío es para propulsar un satélite de 3 unidades. Entonces, la idea es que nuestro SolarSail
pueda entrar en 2 unidades para poder propulsar este satélite de 3. La otra restricción que tenemos es que tiene que consumir hasta 4 watts de potencia el sistema de despliegue del SolarSails, y el otro es que todos los materiales usados, o por lo menos no para los prototipos que vayan a hacer, sino tiene que estar considerado que los materiales y tecnología tienen que aguantar el espacio, el ambiente espacial. Bueno, ahí pregunta Luciano, ¿cuál es la reglamentación? Todo lo que es la reglamentación se lo vamos a entregar luego de la preinscripción que ustedes tienen que realizar en la página. Y por otro lado, lo que pregunta Melanie es si ellos nos pueden consultar a nosotros. Sí, pueden consultar con nosotros. Y aparte de eso, vamos a tener muchas charlas de acá en adelante de capacitación sobre velas solares y el espacio. María va a ser una de nuestras mentoras en este sentido. Bien, para consultas sobre el desafío o Open Space, hay que comunicarse con el correo y la página web de Open Space. El correo que dejó María es para consultas específicas sobre tecnología de SolarSails, digamos. Bueno, podríamos ir cerrando acá porque le robamos demasiado tiempo a María. Si les parece. Otra pregunta. It's only to remember that according to the review 14, the center of mass cannot be displaced more than 4 centimeters from the geometry center, and the sail is very light, so it has to be a good idea to not disbalance the satellite. So thank you again for the invitation. Se puede inscribir Thank you so much, sí, se pueden inscribir, la inscripción es de una sola persona, o sea, se puede inscribir una sola persona, y después, cuando entreguen en diciembre, hasta el 31 de diciembre, tienen tiempo para poder entregar lo que es el documento de propuesta, que son 5 páginas, hasta 5 páginas contando la propuesta de ustedes, y junto con un formulario de inscripción donde ahí sí van a poner los datos del equipo. Una vez que ustedes se inscriban desde la página web, que puede ser una persona, ahí les van a llegar las bases y condiciones del concurso. Perfecto. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias por estar acá. Los esperamos en SolarSails, que se inscriban y empiecen a pensar en sus ideas, a armar sus equipos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Thank you, María. Bye, bye. Chao.